A very good afternoon to you, today being on the 29th of November 2023. I trust you're well wherever you're watching HLC News at 1. My name is JOAN KOSGEI and our sign language interpreter is Martha Nasimiu. And we begin our news from Kakamega County, whereby the Kakamega Law Society of Kenya have expressed their displeasure with how the demolition of houses in Milimani was executed. The demolition are meant to pave way for the construction of the affordable housing units. Among those affected by the demolition exercise is the famous businessman who is also the chairman of the West Kenya company, Jaswat Rai, whose houses worth billions of shillings was demolished. Thank you so much. The matters that are in court, the owners of these properties have valid leases and they have certificate of title to these properties. The property that was demolished that you speak about, the judge was a tenant in that premises. What is not sitting well with advocates is that there were court orders in place that were served upon the regional commissioner, Mr. Samson Macharia, and served upon the in charge of the Attorney General Office, Mr. Stafford Nyauma. And the court was saying, stop any action until the matters that are in court are heard and determined. But in blatant disregard and in violation of those orders, they proceeded under the cover of darkness and brought down those properties despite the court orders that are. Kwa majina mimi naitwa Elvis Mohanji. Nimeamka asubuhi, nimekuwa nasukuma mkoteni. Nakuja hapa, niko kazi yangu ya kawaida ya kibarua. Napata watu wanabeba vitu hapa, walikuwa wanabomoa, wanabeba vitu. So mimi nikabahati. Majina mimi ni Tony kutoka Maraba. Mimi nina huzuni sana sababu hapa Kakamega, sisi ni wakazi hapa Kakamega. Polisi wamekuja na nini? Na gari haina number plates, hatujui wanapeleka wapi chuo. Acho Malak, na ningeomba iwapo serikali iko na nia ya kuwangoa wale walioko milimani, pia sisi tuweze kufaidika, manake pia wametunyanyasa kwa muda mrefu. Vitu zingine zenye naona ziishe na ukora mingi ziishe. Sasa hii polisi inakunyanyasa, lakini tunaomba Mheshimiwa Ruto utusaidie. Ahmed Maluma, nikiwa mkazi wa Kakamega hapa. Leo tumeona katika mji wa Milimani watu wakijaribu ama wananchi wakijaribu kupora mali ya wenyewe, wanatoa vitu kwa nyumba za wenyewe. Hata hapa pale tulipo hapa hivi sasa tumezuia hii nyumba naona nyuma yangu, vitu vilikuwa vinaibiwa. Wanachukua vitu ndani wakiiba, na kule mbele tunashangaa nini inaendelea, na serikali haingepatia hawa jamaa hata at least protection. Kazi imeisha. Sasa ujira yao sasa ni kama imeisha pia, na unapoona hii mambo ambayo yanaendelea hapa si ubinadamu, hii ni unyama wa msituni. Kwa majina naitwa Isaac To. Mimi nafanya security hapa. Nimekuwa nikilinda hii nyumba yenye iko nyuma hapa. So asubuhi mwendo wa saa 6 askaveta ilikuja ikabomoa manyumba. Ilianzia huko kwa roundabout, ikafuruka mpaka huko kwa landlord wetu huko. So naona asubuhi tumekuwa na kazi ngumu ya kuzuia watu wasipore hii mali. Mpaka saa hii tunaona wanaendelea kuingia hapa, tunajaribu kuwazuia. Na kisha tungelipenda pia kuwaeleza wale watu ambao wanabomolea watu nyumba. Leo hii tumesema kwamba muache. Kesho saa 4 kamili tutakuwa na mswada ndani ya assembly ya kusema kwamba waache kubomolea watu wa Kakamega nyumba. Tumeshuhudia ubomozi wa manyumba katika kaunti yetu ya Kakamega katika Mlimani Estate. Kuna watu wamekaa hapo zaidi ya miaka 30
miaka 40, miaka 50, na waliacquire hizo nyumba kwa serikali kulingana na wakati serikali ilikuwa imezitangaza. Na saa hii hawa watu wamepomolea hizo manyumba, wanalala nje. Tunataka kuomba serikali ichukue hatua ambayo si hatua ya kumuumiza mwananchi. Huwezi enda tu mahali na unaanza kupomoa nyumba za watu na kutojali karama yao yenye umekuwa nayo. Pia sisi tunataka hii Kakamega ikuwe city. Kuna vile hizo nyumba zinakuja kujengwa ndio, lakini inatakana kwamba sisi pia tuheshimu na tujue kwamba ile structures zenye zinakuja zikuwe na umuhimu kuonyesha kwamba Kakamega County itachukua ile city status yenye inahitajika. The operations of Bungoma County is expected to shoot up as Nzoia Sugar Company is set to commence operations. According to Nzoia Board Chairman Mr. Kangati, all the activities will resume from 4th of December. We have scheduled, now Nzoia has scheduled to start milling and other related activities as from 4th of December. When I say 4th, other related issues, you know, the operation of this factory and so on is not something like you wake up today and say, I'm starting to mill. You have to get things right. You have to get the factory right. So tunawaomba kabisa wakulima wetu turudi shambani. That is where we are going to get money. Na tukirudi shambani, hii bei ya shilingi 650 for sure tukipiga hesabu tunaona kwamba itatuletea pesa. Moving on, Kakamega County has launched a vaccination program for health workers with the aim of reducing the spread of the flu virus, which has become rampant among health workers. The County Director of Medical Services, Stephen Wandera, says many health workers have contacted the virus, are in the risk of spreading the virus to their families. The Tupande One Care Fund organization has provided safety equipment support to Kakamega health workers in an effort to reduce the spread of the flu among health workers. Speaking at the Kakamega Hospital, the officer in charge of communications, Karigu Ekumbo, said organization that has bought safety equipment for workers during this period will be of great help. Tupande is donating some materials to the Kakamega County Referral Hospital during at the height of COVID-19 pandemic, in an effort to safeguard the health and the safety of our staff. Tupande had procured a number of masks and sanitizers. We no longer have need for these materials to support our staff. We have decided to donate these materials freely to the Kakamega County government towards the healthcare department to safeguard the health and the safety of the people of Kakamega County. The materials that we are donating to Kakamega County this morning are over 115,000 masks and over 3,000 sanitizers worth over 3 million shillings, and it is our hope that these materials will go towards supporting the health of not just our farmers but all members of Kakamega County. We remember back during COVID, we had the doctors from the county government hospital coming to train our staff on COVID adherence and precautions necessary. So during that time, we got a lot of support from the county government, Ministry of Health, and during this time, we felt that the amount of sanitizers that we had procured during that time, and our staff also working remotely, we felt that this would be an ample opportunity to also give back to the hospital so that the doctors as they work, because the farmer numbers in Kakamega is over 60,000. Seasonal influenza is one of the most common conditions that affects our people. And now as healthcare workers, we do not want to come and
pick the disease from our patients, take it home to our relatives, or pick it from our relatives and bring it to our patients. That's why now we have launched this vaccination process targeting healthcare workers across the county. So today we are launching it here, but all our healthcare workers are going to be vaccinated against this influenza virus. We want to minimize the spread of diseases. So today also we are very happy to receive donations from One Acre Fund, being N95 masks and sanitizers. Kakamega County Ward representatives led by David Ndagwa have issued a warning to the county boss Fernandez Barasa to stop threatening them and rather focus on development projects. Speaking in the county assembly chambers, they say the governor has strayed from his roles and instead have moved around inciting the residents against them. Tunataka tuchukue nafasi yetu, tukutane na governor. Siku ya leo tunakutana naye Bungoma kuhakikisha ya kwamba tushughulikie maendeleo ya wananchi. Tumekuwa na shida mingi sana, changamoto kama sisi wenye tunawakilisha wananchi kwa ground. Wanasema mwaka imepita, hatujafanya kazi yoyote ama hakuna kitu chochote kinaonekana kwa hii county ya Kakamega kama maendeleo. Tunataka tufanye kazi kwa umoja na governor, hatutaki kulumbana, ili wananchi wapate nafasi ya kujua kwamba hata zile tax wanalipa zote zinatumika kwa sababu walituchagua na devolution inafanya kazi. Tuna manifesto ambaye kila MCA alipeana wakati alikuwa anatafuta kura. Gavana pia ana manifesto. Kwa hivyo watu 60 ambao tulipikiwa kura na gavana pamoja na sisi. Na sisi tunataka tuache mambo ya side shows. Hatutaki wale watu ambao hawajachakuliwa hapa waanze kufuruka amani ambaye sisi tuko nayo na gavana wa Kakamega. Sisi tunataka pia tuambie gavana ukweli kama wale ambao tumechakuliwa na wananchi, mahali ambapo yeye anafanya makosa. Hatutaki kuonekana ya kwamba tunalalamikia kule kwingine na gavana anapata information from wrong people. Sisi tunataka kuadharisha wale watu ambao wamechukua nafasi ya kwamba kwa sababu kuna kutoelewana na gavana na sisi wameanza kuingilia waheshimiwa na kuwatuzi katika mitandao. Na sisi hatuko hapa kununuliwa. Tunataka tuiweke wazi. Hakuna mtu ametununua na sisi hatuendi kwa gavana kuchukua pesa. Na tunataka kwenda kuweka vichwa vyetu pamoja kwa sababu tunataka kuangalia yule mwananchi ambaye aliweza kuchagua sisi wote anapata kile kitu ambacho alituchagulia. Na tungelipenda kuomba wale wabunge ambao wamekuwa kiingilia masuala ya kaunti ya Kakamega, tafadhali waondoke na waache county assembly ihusike na vitu vya county. Sisi tangu tupigiwe kura, gavana amekuwa akizunguka akiambia watu anaenda kupatia kila MCA shilingi milioni 20. Gavana amefika mahali akabadilika, kaanza kusema naleta projects za shilingi milioni 20 kwa kila ward. Saizi amefika anaanza kusema kazi ya MCA ni oversight, kazi ya maendeleo yeye sasa atafanya mwenyewe. Kwa hivyo kuna confusion. Hatujui kama hizo ward based projects za milioni 20 bado zinakuja ama hazikuji. So leo tunaenda kufanya kikao na gavana ili tuweze kuelewana tunatoka wapi na tunaenda wapi kama county. Gavana hatatumia vitisho kufanya kazi na MCAs. Na wakati MCA anaondoka anasimama na kusema jambo kama linamguza, likimkera ama nini, hata tutisha kuja kwa ward zetu na kusimamisha watu wengine akisema sasa hao ndio atafanya nao kazi. Wote tumepigiwa kura, yeye amepigiwa kura, sisi tumepigiwa kura na tuko na majukumu yetu ambayo lazima tukubaliane jinsi tutafanya kazi. Sisi hatujaomba kwenda Bungoma, wao ndio wamechagua Bungoma na sisi tutatumia mafuta yetu, tutaenda hapo sababu tunajali watu wa Kakamega. Tunaenda kwa mazungumzo, tutaelewana ama tutakosa kuelewana, lakini la msingi hatutaachilia Kakamega izidi kuharibika kama tumekaa hapo viongozi wenye tumechaguliwa. So tumekuja pamoja ili tuhakikishe kuwa Kakamega inasimama na inasonga mbele. Hatuwezi kubali watu wetu wazidi kuumia. Well, away from Kakamega County, salaried Kenyans
are set to continue feeling the pinch of taxation after the High Court granted stay orders allowing the government to continue collecting the levy until January 10th, 2024. This coming after the court declared the levy unconstitutional on the basis that it was not anchored in any compact legal framework and that KRA was wrongfully collecting the taxes in places of the exchequer. This is in addition to being discriminatory, as only salaried employees were subjected to the levy. No doubt that this court has jurisdiction to grant orders of stay or conservatory orders pending appeal, even when it has declared provisions of law unconstitutional. We had the position that what is unconstitutional cannot have stay orders. You cannot continue to stay in an environment of sin just because somebody believes otherwise. Sin is sin before and after. So you have to ask yourself, in a situation such as this, when the country has admitted that it is literally broke and on its knees, why would a court give such far-reaching stay orders without the benefit of having a formal application before it so that it can consider the case on its merits and then extend the validity of that stay for a period of close to 2 months? That for us is extremely strange. That is their own opinion. We are convinced that when we go to the Court of Appeal, we will be able to establish a basis upon which the money is collected and how the money is going to be applied. But in the meantime also, Parliament will have to come onto its feet and consider whether we need to have another law onto which we will anchor the housing levy, and we'll also have regulations thereunder, which will be the administrative law. Moving on, President William Ruto says the government will not give up on the housing tax rather, and will again amend the law to align the tax to the Constitution. The President said in just 1 year, the affordable housing program has yielded thousands of jobs in the country, and the ruling yesterday will not dampen the plans. I know the court have said we should go and readjust the law to make it aligned appropriately. That we are going to do so that the 120,000 people can become 200,000 and can become 500,000 in the next 5 years. Because if we don't engage these people in productive work, they will become a very big challenge to all of us. I am aware that people have gone to court to try to suspend the housing levy and to sabotage the housing program. Much as we respect the independence of the judiciary, I want to request our judges to exercise judicial discretion and not sabotage that program. That program will dignify the people of Kenya. It is the desire of every Kenyan who live in an urban center to own a home one day. Shelter is a constitutional requirement. We want Kenyans to have shelter. Still on matters housing levy, the scrubbing of the housing levy has elicited mixed reactions from members of the public, with some expressing satisfaction with the 3-judge bench decision. Those who stood some benefits from the project say the government should ensure the projects do not get disrupted despite the court order. Juzi niliongea juu ya mambo ya mafuta. Sinaongea mafuta. Tulikia mambo ya njeri. Kenya Pipeline Corporation takuuza. Na National Oil Corporation. Kenya Pipeline Corporation ikienda kwa mkono ya watu binafsi, bei mafuta taenda hata mara 100 hapo. KPC is a strategic investment that should not be sold under any circumstances. Ilikuwa ni mwaka jana.
alisema unyungu ni tupu. Sasa ni mwaka moja bado analaumu Uhuru. Mbona wewe hujapika hata hiyo ugali yako mwaka mzima? Ulikuwa unafanya nini? My co-chair Kimani Ichung'wah, yeye ameingiliwa na kasumba ya Uhuru Kenyatta. Kila akiamka ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta anakuja kwa kanisa mwingi. Wote wakaamka. Nikajaribu kuelewa what is the problem. Kumbe shida ni kwamba Mount Kenya inafuata Uhuru Kenyatta. Wengine wanaleta economic stimulus, sio kufanyia wananchi madharau na dhuluma ya kuongeza ushuru. Tukajaribu kueleza. I want the Supreme Court, the Court of Appeal, 3 judges. Wakasema hii koti hii ushuru wa nyumba ni unconstitutional. Kwa hivyo hapo ameanguka flat. Nataka kuuliza Mheshimiwa Ruto, ile pesa ilikuwa imekatwa wa Kenya, payslip ya mwezi huu irudishwe kwa payslip ili wa Kenya. Azimio leader Raila Odinga has cautioned against plans by the Kenya Kwanza government to privatize 11 state companies. Odinga has specifically warned that putting a Kenya pipeline on sale could see fuel prices double up, thus increasing further the cost of living. Odinga, who was in Kisii, now says that he will give the coalitions a way forward regarding the National Dialogue Committee's report today. Juzi niliongea juu ya mambo ya mafuta. Sinaongea mafuta. Tulikia mambo ya njeri. Kenya Pipeline Corporation takuuza. Na National Oil Corporation. Kenya Pipeline Corporation ikienda kwa mkono ya watu binafsi, bei mafuta taenda hata mara 100 hapo. KPC is a strategic investment that should not be sold under any circumstances. Ilikuwa ni mwaka jana. Alisema unyungu ni tupu. Sasa ni mwaka moja bado analaumu Uhuru. Mbona wewe hujapika hata hiyo ugali yako mwaka mzima? Ulikuwa unafanya nini? My co-chair Kimani Ichung'wah, yeye ameingiliwa na kasumba ya Uhuru Kenyatta. Kila akiamka ni Uhuru. Jubilee Party Kioni-led faction leaders have voiced their support for the National Dialogue Committee report, saying accusations against the National Dialogue Committee report are baseless and unfounded. Speaking during a meeting with the Nairobi's business community at the Jubilee headquarters, Jubilee Secretary General Jeremiah Kioni said that claims of the presence of Mungiki in the Mount Kenya region are merely an excuse by the government to justify killing the youth in the region. Kioni addressed the rising cost of living, saying the issue will be extensively discussed in a meeting led by the party leader Raila Odinga. The courts for declaring that levy a nullity. They themselves were not even clear in their minds whether it is a tax, a levy, an investment, or a contribution. They were all, every one of them was talking different things. As Azimio, we are together on this issue. You may hear people saying, but we are together, that kwamba yale ambayo yanawahusu wa Kenya hayakujadiliwa. Now if you want to sum it all, listen to what D said. Day, anaitwa Day, alisema ya kwamba namna gani? Yeye hataki mambo ya uongo na corruption. Yeye hataki, alisema mambo ile yao ya matatu. Sema mambo ya corruption, hataki kuwa ndani yake. Hataki mambo ya uongo, na hataki watu wanaenda wakitapika kwa sababu ya kuiba pesa ya serikali. That it was enough to tell us what is happening inside KK. There is no way you would deal with the cost of living kama kazi yako ni kuiba wabunge na kuwalipa
wapitishe finance bill ambayo Wakenya waliikataa. And various officials from the Department of Health, Agriculture and Gender from the counties of Nairobi, Nakuru and Nyandarua have developed strategies to educate the public about good nutrition and improve food through the enrichment of maize flour. This has been achieved after a 5-day workshop of the officials in Naivasha under the sponsorship of the non-governmental organization Global Alliance for Improved Nutrition. For coming up with for conducting these studies was because of the challenge around inadequate information, inadequate knowledge and understanding of the existing policies around nutrition. So there was really we needed to find the gaps in terms of why there's a bit of a variance in the implementation and cascading the information at county level. So the results from these studies brought out the strong initial thoughts that we had around poor and inadequate knowledge of implementation, and also there's the aspect of counties not really having resources to be able to cascade the same at different levels. That Nakuru County is looking to do is to improve the nutrition status of our population. Currently, Nakuru County has a stunting level of 18.5% among children under 5, which has been a great improvement from the previous 27.9%. This improvement has been attributed to some of the partnerships that we are engaging in as a county government. So working with partners and the county government to improve the food and nutrition security of the people of Nakuru. And we are doing this through offering nutrition education around maternal, infant and young child nutrition, just ensuring that within the first 1,000 days, our mothers and children are well nourished. We put women and girls at the center of all that we do, and this is basically because we are trying to alleviate poverty and ensure inclusion, and history has had it that women and girls are more often than not excluded from a lot of development work, be it in the agriculture sector, be it in food, nutrition and security, and yet they constitute majority of those who even offer labor. About half of the commercial flour or packaged flour in Nairobi is what is fortified. So we are still appealing for more market level surveillance, and this is what GAIN is supporting us to do, so that as we continue to do that surveillance, then we are going to actually pick out which flour is fortified and which is not fortified, and we keep appealing to our city dwellers to be able to consume food from reliable sources. To a rather sad story now, 6 people have been killed in Lochacha village, Sarmach area of West Pokot County, while 16 others have been hospitalized following an incident of cattle rustling. 3 of those killed by the locals are suspected to be cattle rustlers from the neighboring Turkana County. Of these injured persons who are Pokots are now at Kapenguria Referral Hospital nursing various injuries, including and not limited to head injuries, limbs. Sasa harakati ya kufuata hao wezi, KDF sasa akaanza kutupa drone juu. Kwa ile harakati ya kutupa drone juu akaona mali watu walisanyika na akatupa bomu kubwa sana. Operation ya kuja kumaliza uhalifu, lakini operation ni ya kuja kumaliza watu innocent. President Ruto, we request you to kindly address the issues of insecurity along the borders. We've talked about the NPR for a very long time. There is no attention which is being given to that effect. Tunaomba serikali yetu ambayo tunaheshimu na bado tunapenda ya kwamba ingilia kati. Sijui penye tunapeleka hii kesi, sijui ni ICC, sijui ni wapi. That story from West Pokot marks the end of Wednesday edition of News at 1.
My name is JOAN KOSGEI, and our sign language interpreter has been Martha Nasimiyu. Do have yourself a lovely afternoon.